питает. Погнали так. Видно. Пока эти кружочки. А, ты в лаунчере пока? Я не понимаю этот вопрос. У меня черный экран. У меня тоже. А если зажать кнопку Windows и типа Tab, типа. Все равно? О, все. Жесть. Что-то есть. Не, у меня прям жесть. А я вижу, типа, лаунчер. Не, у меня, короче, значки не прижимаются. Нижние. А ты попробуй этот развернуть что-нибудь по кнопками в клавиатуре. Там, не знаю. Alt-Tab. Что ты видишь? Mass Effect 2 картинку. Понятно. Вот она у меня крутится. Я надеюсь, эта игра не превратится в Wi-Fi Effect 2. О, нет, она у меня вылетела. Нет, А, нет, она не вылетела. она запускается тогда. Так, ну надеюсь, что сейчас все будет надеюсь, сейчас все будет нормально, потому что Капитан Вылетан. капитан Вылетан, да. Нет. Новая. Перенести. Нажми просто продолжить, забей. Там ничего важного тебе, в принципе, не скажет. Да, у тебя тем более все уже есть. А, ну вот это вот, типа. Все, продолжить. Сейчас будет самая лучшая жопа в игре. Вот это спойлер. Это не спойлер. Вот это жопа. Вау. Не прямо сейчас. Вон она стоит. Слева. Справа. Ага. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. Ой, нет. Блять, да что ж такое-то? Все зависло-то. Да, у меня зависло. Да, блять, я не знаю, что, почему это происходит. The Council will never trust вот. Cerberus. They'll never accept our help. Even Справа. after everything humanity Ой, has нет. accomplished. Что с Ой, теми нет. глазами? But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody О icon. боже. But he's just one Fuck. man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Они общаются путем этого мысли. Телепатии, да. Да. Надеюсь, это было первый и последний раз, на самом деле. Короче, месяц. Да. Шепард, Рекс. Я его оставил в живых, чисто чтобы слышать.
Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Это Electronic Arts, он донатит. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Ты помнишь этого Пресли еще, да? 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My Как money's это on вот slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Пресли, oh, Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? такой же ключ. Это инфо. The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. Get to the damn shuttle. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Крипл ДС. Крипл ДС. Commander! Get the hell out of here. Инвалид дружок. Everybody in! Go! 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 Я только хотел сказать, что жалко, ну, интересно, вот потеряем нормально, типа, я не хотел, чтобы произошло то же самое, что и с кораблем. Иди. Mayday! 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 This is SSV Normandy! Знаешь, там забавное? We've suffered heavy damage from an unknown enemy! Come on, baby, hold together. Hold together. Есть немножко, да, вот если ты чуть-чуть испытываешь все-таки жалость к этому кораблю. У меня такое ощущение, что мне это, блядь, крышу в доме подняли. Ну да, да, да. Поговорить. Есть выживший. Come on, Joker. Ну, We have всё to get out вышло. of here. Осталось No, только I ты и won't вот этот abandon the выжил. Normandy. I can still save her. The Normandy's dead. Just like us, if we don't get the hell out of here. No, we just have to. Oh no. They're coming around for another attack. Да. Watch the arm.
Это же сейчас отдышка, чел. Бля, ну и пидоры. Все, я сдох. Добро пожаловать в Mass Effect 2. Вот в эту игру я переиграл больше всего вообще. Из всех частей это чаще всего в нее играл. Окей, Деревня. круто. Можешь написать нет, но в целом это так просто время потерять. Не надо. Зачем? Ты только что ты первый тест прошел. Ну да, с другой стороны. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Ну ладно. Ну, это же будущее. Это она даже в будущем так не должна работать. Там должны быть нанороботы, блядь. Так, теперь смотри. Вот он твой персонаж. Можешь поменять, изменить внешность. Можешь сделать внешность по умолчанию. Это перенесенное лицо. Да. Так, теперь подожди. Смотри, первое, что ты выберешь класс. Здесь у каждого класса теперь разное оружие, кроме солдата. У солдата просто они все есть. Ну, понял. Поэтому почитай, что они делают. Там, по-моему, в самом низу есть. Вон, смотри, предпочитаемое оружие, видишь, вот в середине. Крупнокалиберный пистолет и пистолет-пулемет. То есть он только пистолет и пулемет таскает. Адепт таскает. Ну, понял. Ну, Кирилл, блядь, то есть мне солдатом играть или стражем? Или что Майкл начинает стороны солдата, что ладно, поиграю инженером. Ну, пистолет-пулемет только. Да и хуй с ним. Так, ладно, хорошо. А если снайпер? Разведчик. Ну, то же самое, что у тебя. То есть я играл в тот раз через разведчика, но С дробовик. не через снайпер. Блять, разведчик с дробовиком, это смешно. Это ниндзя с бомбой. Да. Он вместо сюрикенов бы гранаты кидал. Бля. Это если бы шахиды стали ниндзя. Ладно, это было смешно, но ладно. Окей, это, блядь, смешно. То есть мне больше приколов в солдате. Смотри, прикол в том, что у солдата меньше способностей, то есть у него, по сути, одни патроны типа способностей и оглушающий выстрел, и все. Но у него оружие до хера. То есть, типа, солдат играет только через то, что он стреляет. А остальные играют через способности и иногда настреливают своими пушками. И все. То есть здесь тебя больше мотивирует играть через способности, потому что все чуваки поняли, что, блядь, челы в первой части просто реально качались через пушки и ничего не делали. Выбираешь теперь, это бонус за то, что ты перенес. Смотри, вообще в целом бронебойные патроны это один из самых лучших
бонус, ну, способности. Потому что здесь полно врагов, у которых есть броня. Но ведь теперь раньше у всех были только щиты, а теперь есть броня. Но если что, ты можешь это умение поменять. Ну это бонусное умение, типа, которое есть у... Ну сейчас поймешь, я тебе сейчас объясню. He's reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. Oh my God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Scout's pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Такой, ой. У меня тоже синие глаза. Давай толи друг на друга. Wake up, Commander. Ебать, он. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. А, да, ты пересмотри. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the Don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. Focus, Shepard. Get the pistol and armor from the locker. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door are going to blow. Get behind cover now. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Теперь у пистолета у оружия есть. Нет, тебе надо подойти к укрытию. Hurry, find some cover. Пробел нажать. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip Блин, for your pistol. гораздо динамичнее, прикольнее. Даже все равно нельзя прыгать. А, вот есть Возьми скрип. Looks like they set up a barricade to try holding. Отряд слева. Так, теперь смотри. Здесь, видишь, способности теперь меньше. И они другие фишки дают. Во-первых, у тебя, смотри, тактическая маскировка есть. Смотри, что она делает. Вот, наведи на нее. инвиз. Да, инвиз. У тебя еще есть воспламенение против брони, которое откроется у тебя попозже. И взлом, и это типа, в принципе, тебе это не особо нужно. Короче, смотри. Тебе нужно сначала вкачать себе оперативника в упор. Да. Дальше. И жди, когда у тебя будут очки, вкачаешь его в упор. Скорострельность. Целиться стало проще. Да. Прикольно. А что он Все, как выходи. Такой, да. Все, выйти. Прикольно. Снаряжение Как будто, знаешь, на кассе работаешь. Снаряжение. Все, вот смотри вниз. Да. Смотри вниз. Смотри, сколько у тебя денег. И сколько у тебя материал. Это вот бонус за то, что ты что-то делал в первой части. Настрой себе заодно эти кнопки. Смотри, короче, прикол. Здесь вот эти патроны первые, ты видишь, на единичку дезактивирующие, они хорошо против роботов, потому что они током бьют, не против щитов. Калибровка. Калибровка.
попробуй нажмись. Герой. Интересно. Shepard, security mechs are closing in on your position. Warning, hostile ammunition. Threat neutralization initiated. Здесь градус. Hostiles detected. Nice work, Shepard. Да не туда. Может быть, что-нибудь. Где понять, где мой хп? Оно у тебя восстанавливается теперь, как и щиты со временем. То есть тебе теперь не надо так. Я могу приседать на контре. А тут нет приседания больше. Я расстроен. Чел, игра 19 минут. Это то, чем я радовался. Don't waste time. I can't keep the mechs distracted for long. More reinforcements heading your way. Grab the grenade launcher. Here come the mechs. Use the grenade launcher to take them out. They've seen us. Take the elevator down one floor. Hurry! Get to the door! Run! You're doing fine, Shepard. Head to the next room and I'll try to meet you. Shepard, read me. I've got mechs closing in on my position. Authorized for lethal force. Allied force casualty. Studies failure. Здесь еще новые головоломки. Ну типа. Ну я рад, я вообще нормально. Она будет динамичнее, чем первая часть. Будет динамичнее. Как ты меня видишь? Ебать. Ты старайся сюда навести. Shepard, what the hell? On target! What are you doing here? I thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Без этого просто даже не пройдешь. И на любого из них притяжения. На любого. Снизу видишь, у тебя персонаж. Джейкоб. Вот, притяжение.
falling именно это back. действие. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? Слушай, это охуенно, знаешь, типа, Гош, ты вот начал играть в Mass Effect, типа, первое, что ты сделал в игре, это умер. Да. А так... Ага. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Ну так лучше же играть, да, когда What's your job? нормальная. Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I served 5. Usually a lot more dull. What's the quickest Depends way where to- the mechs are thickest. Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Threat detected. Damn it, Wilson. This room is crawling. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. System failure offline. Wilson, find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight. They found me. Да, синий щит. Когда он у тебя пропадает, у тебя появляется красный. Это КП. Они перегоняют. Да? Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological. Shepard! Down here! Bastards got me in the leg! We need to get off this station. I'm not going anywhere till someone fixes my leg. Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Такое, знаешь, из-за старания думаешь, что это, блядь, пиздец учение на троечку. Wilson's hurt bad. He needs help. О, хорошо. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot.
How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... Так, смотри. Shift нажми, Shift. Да нет, подожди, смотри, мне нравится. Покупаешь обувь, там надпись «Ладно». На обувь. Shift. И перезагрузи эти ящики. Типа, вон, видишь, у тебя снизу перегрузка такая, молния у этого, у нового чувака. Наведи на ящики, видишь, на эти, вот на эти. Shuttles. That's it. Let's get out of here. Их можно так взрывать, но это... Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Помнишь их? Да. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss, but after we've saved our butts. We're almost at the shuttle. Вот там. Собирай такие вещи, там деньги лежат, вот так. Какие-нибудь улучшения для оружия, для сохранения. We've been spotted. On target! Get over here! Proximity warning. Так, тебе сейчас надо будет налево, там иди, там, потому что... Туда. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. Ну ладно, значит следующая миссия в обучении. Смотри такой. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the Elusive Man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Да, какой размер груди? Convenient that you show up as we're leaving.
Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Типа, меня сейчас всю игру будут макать в мое же дерьмо. Это что, типа, я оправдывал небольшую смерть, там, то, что я могу больше количество людей спасти. Да. Ясно. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the Elusive Man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of Кстати, plan for нормально you. перевели хотя бы призрак, типа. Да, как иллюзионный человек. Да. Иллюзионист. Where are we going? Another Cerberus facility. The Elusive Man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Convenient that you show up as we're leaving. Besides trying to say... Wilson, I got here as soon as I could. I've had enough of this Or station. 2, in your case. Ну, сейчас будет небольшой ликбез по предыдущей части. Хочу поспрашивать. Before you meet with the Elusive Man, we need to ask a few questions to evaluate your Шрамы, condition. которые у тебя будут Come on, расти. Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The Elusive Man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Подожди, у меня эти шрамы растут из-за того, что я отступник? Да, то есть если ты, чем больше ты отступник, тем больше у тебя шрамов. И у тебя даже глаза потом краснеют. Это отсылка на Star Wars. Они сделали. Типа, темная сторона тебя портит. Но у тебя это типа, они объясняют тем, что у тебя импланты выпирать начинают. Ну типа, ты же уже считай как робот. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a colony kid. Lost your parents when slavers hit Mindor. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Чел. Такой. Фу. Being in command means that sometimes you give orders knowing that your people are gonna die. That can't affect your decisions. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the Elusive Man accepts our little field test as evidence enough. The Elusive Man is waiting for you in the other room. Пойди вперед. Не, с ней пока поговорить нельзя. Вот после того, как ты с Безовым поговоришь, уже будет... I wouldn't keep the Elusive Man waiting. Вот видишь, там спереди такой компьютер. Не у нее, а вон на стене висит. Да, там еще парня такая летает.
сиськи купил. Смотри, короче. Тут теперь вместо снаряжения вот такая херня. То есть, типа, ты сможешь себе покупать в магазинах, либо находить в миссиях шлемы, нагрудники, типа, и они каждый свой бонус дают. Вот наведи на, ну, видишь, типа, наносимый урон умениями, вот у этого нагрудника у тебя плюс 3%. У этого урон оружия повышается на 5%. У этого, по-моему, здоровье повышается. Да, ну, это то же самое. Я, короче, все урон качаю. Ради бога. Чего? Рукавица? А чё, шарф есть? Материал забил, он там чуть-чуть блеск видит, как видишь. Натер. Это когда ты будешь по кораблю ходить, у тебя ты вот так будешь ходить. Я вот в этом хожу. В этом? Да. Как именно найти? А лучше, знаешь, просто вот это оставить и штаны, и голову. Я теперь человек-шмель. Да. Не, назад. Я теперь похож на... Нет, не. Блядь. Да. Говоря, ориентировал лучше. Хорошо. Направо это хуйня. Направо это я могу, знаешь, крутануться, и ты не сможешь сказать, какое это право. Commander Shepard. Иллюзорный мужик. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory still intact. Вот это How are you охуенная feeling? фраза. Они пожинатели. Слава богу, не насильники. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. И новый уровень. Ну, тебе можешь с ней поговорить. Нет. Оперативник. Нет. Угу. И последнее, смотри, там у тебя будет на 4 очках будет выбор специализации. Убийца или агент. Тебе надо выбрать агента. Он тут самый хороший. Нет. Да, агента. Я убийца. Надо агента. Мне... Блять, я буду убийцей, потому что я так хочу, потому что я во время прицеливания хочу занять все. Окей.
The Elusive Man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The Elusive Man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the Elusive Man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Выбирай, говорит. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The Elusive Man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the Elusive Man convinced you to join us, Commander. Cerberus gave me my body back. That's worth giving them a chance. One chance. But you're still not convinced. Do you trust me, Commander? You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. Знаешь почему, Гош? Ну. У меня выбор больше к этой, к стрельбе сейчас, к замедлению, потому что у меня сложность ветерана, и мне будет тяжело. Хорошо, я не против. Вот. Ну, хорошо, я спорить не буду. Я спорить не буду, не, серьезно, все нормально. Я... Ладно. That's all for now. Это твой выбор, он нормальный, он обоснован, все. Что мне спорить? Зачем? Что-то быстро проносится, можно медленно? Вот, например, отряд, я... Странно. Просто там это справа, снизу очень быстро. Не, назад, иди назад, где Джейкоб стоял, и тебе в эту комнату, и тебе в этот выход он открылся. Я тут пришел, если что. Да. Ну вот типа задания, может, переносы какие-то получаешь. Вот здесь я
Преимущество за выслугу, что там. Смотри, типа 200 на 50, я этому рад. Ну, то есть, Да. нормально. Если сразу 3-й уровень с начала игры. Чего? Преимущество за выслугу. 25. Все тяжелое оружие заработано. Бля. Какое тяжелое оружие? Я зарабатывал тяжелое оружие разве? Это я же играл. Ладно. Ну, бонус небольшой, хуй с ним. Кредиты вот большие нормально получил. 8850. Ну, тебе пригодятся они все. Тут не будет такого, как с этим. Как, ну, понял. Что ты будешь богат, тебе надо будет кучу улучшений покупать. Нужно думать, что покупать. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Нормально всем говорит. Ну хотя он фотографию мне, типа, поддержал мою инициативу. Да, чел. Да, чел. Йо, yes, man. Да, чел. Бля, я не знаю, мне расцветка немного убивает из-за того, что на плече красная полоса. Все, у тебя теперь снайперская винтовка. Шрифт? Да, удерживай. Просто чтобы его посмотреть. И наведи вот на винтовку, видишь, по центру, чуть выше. Да, здесь. Вот все твое. Вот так выбирается легко. Я через shift буду выбирать. Да, это удобно. Зайди в дверь. Ну, осматривай все. Не буду осматривать все прямо за спиной. Это, в принципе, мусорка. Тут уже не так. Родной дом. У тебя для ближнего боя и для таких вот моментов есть пистолет-пулемет. Видеомомент? Да. Я все на снайперке буду пользоваться. Я понял. У тебя 10 патронов. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Это может рвануть. Он тоже тут бегает, как идиот? Нет? Нет, вот. Чуть-чуть побольше бегает, смотри. Чуть побольше, да. Так, стоп, слева были запчасти. Вон они. Бабло. О, косарик! Hear that? Sounds like Fenris mechs. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Enemy down! Up front! Time! I've got it. Shoot them. Чел, блядь. Смешно. Бля. Посмотри, что Миранда может для начала. Так, отряд. Бля, как и жало стрёмно. Да. Есть? Деформация. Деформация хороша против барьеров и брони. Там написано. Ну она как тот чувак, которого нас застрелил. Да. Да, надень ему похуй, чё. Вот это пистолет, да. Here goes! Hear that? Sounds like Fenris mechs. Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Shoot them before they take out the shield. Я, в принципе, замедляется. Stun him! Привыкай к шифту и Джек, подними его. Get over here! Excuse me,
про способности. Сники-сники. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. О, смотри, там сейф на двери. Так, теперь смотри. Здесь узлы. То есть как? Здесь нужно сопоставить две... Нажал, она открылась. Ну, навел, она открылась. Нажимаю на щиток вход. Вот, наведи мышку на любой кружок. И найди такой же кружок, наведя просто. Запоминай. Да, вот. Нажал. Так, навел, нажал. Да, вот так. Надо побыстрее. Я чё тебе, блядь? Киберспортсмен, что ли? Да, я в себе уверен. Я, кстати, знаю, что эти знаки означают. Резисторы, транзисторы всякие. Все, здесь вот такая головоломка теперь на взлом. They've seen us. Очень похоже. Hostile forces have engaged. Authorized for lethal force. Пойдем сдох. Жека. Устал. О, ты толкнул? Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Не спеши, кое-что расскажу. Shepard? Is that... You're alive? Выбери, я докажу, что я Шепард. Remember when I gave you that get data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, Помнишь, it это did. тебе говорил сделать? Praza, weapons down. Если бы этого не было, у тебя бы This сделок is просто не definitely было. Commander Просто Shepard. Why is your old commander working for Cerberus? I don't know. Maybe we should ask. I know Cerberus has a bad past, but they're the only group investigating these missing colonies. The Council turned its back on humanity. I haven't. Tali, you aren't seriously considering trusting Cerberus? No, I'm trusting Shepard. And besides, we could use the help. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. If Vitor survived the attack, he may be able to tell us what happened. That's the hope. We've seen him, but he might not be in the best state to answer questions. He was injured and, nervous around... She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Ебать, она ожесточилась. Да. Make sure to keep in radio contact. Will do. Она ждет адмирала. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Я тебе забыл сказать. Здесь очень важны будут твои очки героя или отступника. Их нужно будет очень много к концу игры. Не, я просто сказал, все, я больше тебя ничего не буду принуждать, все такое правда. Thanks for the warning. We'll take care of him. Вообще, на самом деле, блин. Я хочу поменять классно, что моя карта. Хочу забегать в... Enemies in front! Ну, можешь перепройти. Ну,
типа, вот обучение ты пройди, пойми, что тебе делать надо, и пройди. А тут время идет. Да, когда у тебя время заканчивается, начинает тратиться вместо времени, ты меньше денег получишь. Ну типа не 2000, а там 1000, там 900, 1700, и чем больше времени тратить, меньше денег. Прыгай в укрытие сразу, привыкай в укрытие. Так, укрытие. Shotgun. Вперед. Enemy down. One left. Они его сняли. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Можно я скажу этим прикол без спойлеров про They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Не, надо пальцем подправить. Grabbing cover! Heading to cover! Take point, Shepard. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one tough son of a bitch to take down. Сначала снять щиты, а потом снять армор. Пускай. Overload will take out their shield. Джека может его поднять, когда у нее нет брони. Here we go. Orcus heavy armor weakening. Они промазали. Убегать ему надо. Clear the blast zone. Тали, прости, я убил все только. Не стоило этого делать, но я не знал,
знал, что у них есть. Она, если интересно, она, короче, в соседней этой дырочке сидит, вот в этой, да, в этой контейнере. В 25-м. На лесенку. Подожди, сейчас не забегай туда. Короче, зайди вот в эту хуйню, помещение 25. Да. Да, осматривайся. Тут же врагов нет. Замедляется время. Да. Соскочил, да? Чё, как вы? Живы? This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. А их тут заходи, тоже. This is valuable. О, боеприпасы к тяжелому оружию. Или иди. Не заходи. Привыкай тут обклеивать всякие вот эти углы, потому что здесь могут лежать вкусные вещи. А если у меня памяти нет? Ищи ежесекундно. Слабенько. А как ты это на ноутбуке делать-то? Мышка, наверное, у тебя отдельная мышка была. Я охуевал, да, конечно. Ну, типа, мышкой и то было неудобно там. Ну, в целом все, привыкай облазить, потому что, типа, тут, видишь, вот боеприпасы к тяжелому оружию. Так, сейчас тебе Monsters coming back. Oh, да. Max will protect. Safe from swarms. Тебе покажут новую Have to механику. hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Max will protect. Have to hide. Have to hide. No escape. Can't hide forever. Swarms will find you. Monsters find you. No hope. No escape. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Have to hide. Max will protect. Swarms. Это поступки, типа, поступок злодея, ну, типа, или отступник. Серьезно? Да. А можно сначала отступника, сначала героя, а потом Human. Не, они там вылазят, их можно либо нажать, либо... Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin.
I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the Elusive Man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the Elusive Man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I want to, but I can't. I've got a mission of my own. It's too important for me to abandon, even for you. When it's over, and I'm still alive, we'll see what happens. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. И при этом ничего бы не выяснили, он бы просто сдох. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. The data from his Omnitool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the Terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. У меня была хорошая команда, просто послушай, что скажут. Прикольно. Да-да-да. Там просто инфа про твою бывшую команду. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Garrus Vakarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Съебался переобуваться. Where's Kaidan Olenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Urdnot Rex? He returned to Tuchanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Родная планета Кроганов, Тучанка. What about Tali? She already helped us on Freedom's progress.
That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Все. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council If to you help us think, out. just remember. You worry about the Collective. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Mordin Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Жакир. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. Да. They only told me last night. Ой, 42. И табулосырья. Чел. Тут 4 этажа. Здесь там скраб. Да, прямо снизу. Ладно, там 3 этажа. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Как бы назвать этот корабль? Уникальный, конечно. Твой дизайн мне намного больше нравится, чем дизайн первый. Первый нормальный. Он не очень похож, но есть различия, но в нем все равно больше нравится, что там много двигателей. Выстрел в голову наносит наибольший урон. Я так и понял, когда я ваншотнул робота. Я такой гей, блядь. Лучше бы я... Ты можешь переодеться, не переживай. Я тоже переодел. Негр хорошо одет, с Заглочен, да. Сам шил. Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Mordin Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard.
Without the Professor, any encounter with the Collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Иди. Да. И, как я, Д, и, Ай, иди. Джокеру это не понравится. Второй пилот, блядь. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've got that sorted out, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Ой, это негр, который меня будет чисто давать, я не буду приседать. Чел. Минус балл игре за то, что нельзя приседать. Да кому нужны эти пушки, когда нельзя присаживаться? Ничего, все. Я знаю несколько глаголов, которые охарактеризовывают это действие. Но мне они не пригодятся. Знаешь, есть даже глагол сил. Оседать. Все, в принципе, туториал кончился, теперь можешь ходить по кораблю. Welcome aboard. Ну что, Джокер, 2 года прошло, а мы все еще не... Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you're such a downer. Commander. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. But he's special. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your... We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. Кстати, я не нажимаю на пробелы, это игра сама скипает дело. Не знаю почему. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point.
That's it for now. See you, Commander. Клоун ебаный. Ты можешь еще с связи поговорить. Вот этот вот чел, вот... Я не знаю, вот я потерял того Джокера, который, блядь, был в первой части. Мне кажется, он таким всегда был. Да. Сука, тупые переводчики. Сказал я. У тебя пока... Особо лучше. Ой, просто. Ну давай. Нихуя Приехали. себе, а как быстро. Это что, лифт МГУ? Да. Челы, я не буду мешать, а то еще нахуй. Ой, Рэй 10. Ебать. Или нормальный тебе. Нет, ты с ним можешь поговорить, они тебе наоборот такие, ебать! Да, двигатель нормальный. Нет, я думал с ней, типа, с ядром поговорить можно. Да. И можно поговорить с этими чуваками, они тебе такие скажут, ебать, нихуя ты... You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Ну ты понял, типа, они тебе маленький квест дают, типа, сходи, убей. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. How did you end up with Cerberus, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. So how did you get an offer to join Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd... I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Where did you receive your training? Both Gabby and I started... She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Peruvian? After you died, Anderson lost political They clout. discounted Sovereign as an isolated... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger... We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be Carry doing on. it. Will do, Commander. Ну, в целом, здесь пока все. Чё, отступник мне, блядь, Я же тебе говорю, потому что ты вниз нажимаешь, и типа все, все нижние ответы это ответы пидорас. Я хотел... Я понимаю, ты хочешь типа порофлить над ними, а получается так, что... Я типа отыгрываю капитана, а не хуйло. То есть отыгрывать хуйло равно отыгрывать капитана. Давайте тогда все как раз пиздяй ходить. Я понимаю, да, но это она так и работает. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's... Я хотел сказать, что типа я хотел с ними сначала построже, потом помягче. ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle.
Why do we have Представь себе, что надо с ними The сразу ship is померить. nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land a ship on high-gravity worlds. Смотри, как ты как птица, смотри, у тебя голова не двигается, а короче, Нашел завиновой, лифт. Короче, Вот. на лифт. А, нет, лифт уже. Лифт скоростной, вот беда. Ну ладно. Нет, ты, короче, кругами ходишь. Да, я понимаю, я просто изучаю правду. А. Мне нравится, как салон открывается. У тебя здесь потом будет сидеть новый член экипажа, ну, типа новый твой дружочек будет сидеть. Дружочек? Да. Тоже поместится на этом. Какой-нибудь. У тебя в каждом отсеке, который особенно сейчас зачем, у тебя команда будет понизь какая. Ну ты увидишь. Это... Нет. Пойду хату дальше проверять. Да, да. Я почему-то на самый 4-й этаж поехал. Круто. Да, я тоже снизу сюда начинаю. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. И что? А я буду в женской ссать, и что дальше? Я хочу. И чем он отличается, блядь? То, что в женском писсуар висит? В женском писсуар висит, да. А, типа тут... Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. Где мой... That'd be real nice, Mr. Gardner. Знаешь, ты заведующий столом. Смотри, как я танцую, а Ленка танцует. А еще... Поленка. Почерк. Что? Ой. Нормально где написано. Почему я... Это ее личный кабинет, прикинь, какая она жирная, у нее свой кабинет. Почему я не могу лечь? Я хочу лечь. Я даже сесть не могу в Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Тут диалоги намного интереснее, чем в первой части, как видишь, на самом деле. Ты после каждой миссии... Нет этого кринжового долгого подхода. Тут после каждой миссии можно с ними открывать, скажут. Кроме Гаруса, блядь. Тут можно очень медленно подойти. Да, смотри.
кто вернулся в команду. Я пытаюсь очень медленно подойти. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human... I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. Do you have everything you need? I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for... There's a very I've good been gin. through the reclaiming. We survived the Battle of the Citadel and the destruction. I've lived a full life. No regrets. You're not the Cerberus type, Doctor. I have faith that your dealings with... Doctor, you've After been... the Normandy was lost, the survived... I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position. Colonial military life? I've spent most of my life on war. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkhead. Life planetside is just too static, too boring. I'll see you later, Commander. Капитан. Commander. Shepard, Rex. Shepard, Rex. А тут особо ничего нет. Это единственная скучная комната. She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Вот это вид. My family lives in New Canton. So, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important Не, that они she такие have смотрят, такие типа, ну что, предсмертный секс, чел, мы оба мужики, ну и что? Поднимись на первую колонну, на первую, да. А, это моя хата. Да. Как сюда вызвать Миранду? Нет, я ее не буду романтить, мне хочется на голову мешок надеть. Вот у тебя будет такая команда. Раз, два, три, четыре. Это все сдохшие? Раз, Нет, это которых ты еще не можешь рекрутировать. 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ну, эти как Эмбер, Кия. Да. Эмбер и Кия, да. На самом деле, кстати, Миранда хорошая, кстати. У нее потому что есть и деформация. Блядь. Мне подойдет любой, кто навешивает стазис и делает типа... О, можно, слышишь, ты можешь поменять этот, как называется, свой комбинезон нормально одет. Тип это когда ты откроешь комплекты брони, типа, там можно будет типа. Вот на эту, да? Это вообще что костюм киберпанк. Да. Так, блядь. Вот это хотя бы. Не знаю. О, ебать, что? Хуйня. Да, иди сюда, да, и непрочитанные. Вот тебе письма пишут люди. О, Андерсон. Картошка. Картошка написал. Прикинь, прочитанный. Адамс такой... Это DLC персонаж. Адамс Да. такой... Да. Ой, а я не прошел коричневое, блядь, скопление. Не, все нормально. И не прошел DLC с каким-то там, блядь, метеоритом или что. Это хуйня, я тебе потом скажу, на что он повлияет. Блядь, чел, коричневое скопление, сука. Интересно, чел, который переводил этот, не обосрался со смеха? Мне кажется, он как раз таки обосрался, потому что было коричневое скопление. Ты нажимай прочитано, чтобы они попадали хотя бы.
Это тоже DLC. DLC. DLC персонаж. DLC. О, 100 тысяч. В связи с этим статусом мертва. Звено статус жива. Но улучшения ты их еще не покупал. У тебя еще нету ордена в команде. Ну, в принципе, все. У тебя здесь могут рыбки плавать. Можешь их покупать. Да, музыка. Да. Себе огромный. Стой. И последнее, что покажу. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. Не, это в каюте. Там, короче, ты можешь ставить свои эти. Ты можешь покупать модельки кораблей, и они у тебя вот там будут за стеклом. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Все. На втором этаже обитает в основном Джейкоб, Джокер и Мордин будет. И вот эта вот девчонка. Твой секретарь. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ты можешь, короче, заромансить по приколу, она тебе рыбу I'm Yeoman кормить. Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Вот этот вот фрейм такой. Спаси как экипаж. Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else? Короче, смотри. Если у тебя откроется какая-то миссия, нажим на его личный миссии. Ну не сразу там типа, но ты их пройди. Они очень важны. Она тебе скажет об этом. Если тебе письмо пришло, она тебе тоже скажет. Она в этом плане очень полезна. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Не стоит. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? Короче, хочешь мне прикол насчет романса с ней? I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Да, I should go. С ней романс очень полезен, потому что, во-первых, она тебе рыб кормит. Ну, типа, да, если ты их не будешь после каждой миссии кормить, они сдохнут.
Короче, вот, это первое. А второе, Вот короче, this если area. ты с ней заромансишь, This is the у combat нее information аж center. целый специальный костюм есть для тебя, она приходит для тебя стриптиз, танцует. Crew И receives sensor data романс and с ней не мешает coordinates романсу с gunnery другими and персонажами That's никак. all for now. Похуй. logging you out. Никак не могут ее выгнать, потому что... Да, никак, самый вообще. полезный персонаж. Это просто комната What's связи. this area of the ship? This is the FT. In addition to interfacing with the FTL comm network, Сюда можешь Normandy is приходить, fitted когда with a тебе quantum. с тобой This захочется allows lag-free призрака, это будет в 2 communication раза even when you заигрывать. operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. Это место, куда я притащу ту секретаршу, отъебу ее во все, Да. что такое. Прямо перед призраком. Эй, смотри, что я делаю. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed Сейчас here, я покажу and the свой other in эффект the elusive массы. man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. Пиздец. That's all for now. Logging you out, Shepard. Я сейчас что-то нагрузился. Типа реально, чтобы сделать это задание. Ну ладно. Подошел к снайперу. А ты через все виды оружия играл, и у тебя не было никаких приколов. Commander, there hasn't been time to really settle in and take. Но у меня I здесь want to say сколько that working with приколов? У you is меня a great было opportunity to всего do something that 2, но matters. можно сказать It's a 3. privilege to serve on the Normandy, Commander. У меня был напор адреналина. Он, короче, мне уменьшал по мне входящий урон. Типа все. У меня был оглушающий выстрел под стол. Ну, типа, чуть-чуть помогал против там кучи целей. Чуть-чуть. И все остальное у меня было 4 вида разных. У меня были бронебойные патроны против типа щитов, против зажигательные патроны, и у меня были криопатроны. Все. И это, в принципе, всё. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. О, зря ты это сделал. Сейчас тебя потрут. Обтерли. Подойди, короче, к арсеналу. Он справа. От него. Ну, мне просто интересно, что там. Я забыл уже, что там. Вон, левее. Да, вот этот ящик. Шкафчик. Выбирай. Ну, выбери-ка себя. Так, дробовиков пока у тебя нет. Пушек, пистолетов тоже. Только гранатомет другой. Выбрать. А, у тебя другой излучатель есть. Ну пока что ничего нет, окей, понял. What's this area of the ship? This is the armory. That's all for now. В целом все. Logging you out, Shepard.
когда ты улетаешь за пределы этой галактики, ну вот этой вот темы, то ты тратишь топливо. Он есть топливный склад. Топливо. Ну, дешево. Короче, смотри, еще смотри, зонды купи. Зонды. Сейчас. Слушай, купи зонды купи. Еще. Максимум. Тебе знаешь, зачем все нужно? Майнить, чел. Ты летаешь к любой планете, к любой. Сейчас. Да. Подлетай к любой планете. Вот сейчас. Знаешь, к какой я планете подлечу? Да. Она здесь, по-моему, тоже есть. А, это ретранслятор. Подлети-ка этой, которая солнце на. Водинарный. Запуск сканера. Удерживаешь правую кнопку и сканируешь. Вводишь мышкой, да. О, видишь, у тебя там разные, как палладий, иридий, платин. Какой подскочил повыше, он там прям ищет. Тот можно и собирать. Ты подожди, найди. Во. Посканируй еще, чтобы понять, что это сказать, или все. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Звезда смерти какая-то. Да. Все. Вот так здесь. А можно я все 30 зондов туда засуну? Можно. Короче, слышишь, хочешь еще прикол? Ты можешь полететь на планету, слышишь? Ты можешь полететь, где находится система. И знаешь, что сделать? Ты можешь засунуть свой зонд в Уран. И где-то прокомментирует: Really, Shepard? Okay, probing Uranus. Probing Uranus. Зондируешь жопу. Ну, в целом все, да. Вот так добываются ресурсы на улучшение. Сейчас тебе они особо не нужны, у тебя до хера, поэтому. Тебе интересно читать про них? Я не читал, в телефоне. Короче, чтобы выйти отсюда на стрелочку, которая около запуска сканера. В целом вот такая вот теперь механика тут. Так играется игра. Теперь. И в третьей части будет плюс-минус так же. Стой, смотри, внешний вид видишь? Он не у всех есть, это типа DLC продавали раньше. Оперативник качай. Агент.
Ну, а замедление еще больше, длительность. Да. 2 секунды это заебись. Герой отступник плюс 70%. А ген что дает? Короче, либо КДР, либо что там было? А, длительность времени, смотри, время замедления у тебя также увеличивает, не так сильно. Там 2 секунды, а там сколько, 2:25? Да. Ну, короче, смотри сам. Либо, короче, больше, либо действие больше. Там проблема в том, что мне, возможно, слишком много урона надо будет. Ну, хорошо. Короче, смотри, там будет парочка заданий, которые прям очень много очков либо героя, либо отступности от того, кого ты идешь. Я тебе просто скажу, какие лучше выполнять плюс-минус к концу игры, и все. То есть вот это главное. Но в целом все в порядке. Миранду вкачай, ты помнишь? И Джейкоба. Зажигательный патрон вообще ему нахуй. Вообще патрон никому не качай, ни нахуй не. В принципе, здесь не так важно, что ты вкачиваешь, главное, как ты вкачиваешь и сам, поэтому персонажа вкачивай как тебе угодно. Так, Миранда. Ну да, имеет смысл пока. Миранде, наоборот, не качай офицера, а хотя... Отмени, подожди. Не помню просто, что удар дает. А, у нее очко, по-моему, лишнее. Или это Джейкоба очко лишнее. А? Очко. Да. Подожди, отмени, на секунду отмени. Что удар дает вот этот, у нее открывается после миссии, ее миссии. Не можешь прочитать? Какого? Который не... Не может. Во. Херня, короче, вкачивай ей перегрузку, деформацию. Лучше перегрузку, да. Она у тебя будет такая, знаешь, по кнопкам работать. А у себя, в принципе, смотри. Знаешь, почему бронебойный патрон типа порекомендовал взять? Потому что здесь очень много чуваков, у которых броня, и боссы все с броней. То есть у боссов именно основная характеристика броня. И они еще увеличивают урон по... Бля, как у меня хуй стоит, знаешь, типа взять противотанковую винтовку и разъебать его ебальник. Вау. Да. Да. Мне нравится просто. А тут чё? Тут такая есть, что противотанковая винтовка, она... Ну ты ее получишь где-то в середине игры, поэтому... Я просто протащу до конца. Короче, сейчас я тебе рекомендую максить патроны, на самом деле, вот эти бронебойные, они тебе много пользы принесут. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you'd think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll keep that in mind. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. Это типа как в Цитадели у тебя было. Таких тут 4 места. Где можно покупать в магазинах. Ну
это сейчас проведу быстренько по магазину зайти. Поплавка от слабого года хера. Ну, бля. По яичкам. По всем 4. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Так, его миссию, вот эту лояльность, его миссию, мы оставляем почти под конец. Так, смотри, сейчас направо. Шопы, смотри, какие, блядь, там щиточки прям на ягодичках. Смотри, банан. Все, уехал. А, здесь тебе делать ничего. Да, это типа местные машины. Да. Смотри, тебе... Ну, с ним пока тебе ничего не интересно не делать. Пойдем закупимся в магазинчик. Да, тебе правильно ты идешь. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Come on, let me in. Они все похожи. Все на курицу. Ах ты расист. Да, тут без разницы, куда идти, тут один на тот же спот. Пока что тоже ничего интересного для тебя нет. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't. Вон первый магазин. Надо поговорить с этим чуваком. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, Короче, я have разговариваю a с fine продавцами day. Take a сначала. look at Ты my иногда можешь не kiosk скидку. if you want to buy. В этого нельзя, ну и О, вот читай, что дает визор. Вот она надо покупать. Броня, вот помнишь эти вот модули взлома? Now what's this? Можешь визор? Это тоже можно покупать.
бабла, в принципе, полно. Это как больше. А, это не здесь. Это пока закрыто. Вон, подойди к этому. У него можно... I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Ну вот, скидочку получил. You're back. You must have seen something you like. Вон, слева его магазин. От него. Так. Штурм это типа бега. We can use this. Хорош. Это хуйня, это мы. Да, броня с Драгонэйдж. В Драгонэйдже такая же броня есть. Теперь у тебя снайперский винтовки наносит на 10% больше урона. Вниз, вниз, там ничего. Да, ну да. А выводы, блин. Это хуйня, ты с ним поговоришь 2 раза, не скажешь, пошел нахуй и вы. Human, tell Captain Gavon we not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. No, not too many. You stay away. We kill you. Да, там татушки. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Мы уходим. Да, назад. Да, наверх. И справа от лестницы. This place. How could these people be left to rot like this? Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. Я спрашиваю, зачем ты здесь? Можешь просто так герой. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way. Косарик, I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Here you go. 1,000 Да, credits. из мусорки в Get out мусор. of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket Этот right now. косарчик вообще выйдет. Thank you again. Ну ты понял, блядь. Хуйня ему. Это как, знаешь, 10 рублей вытащить из тележки в Ашане. Да, такой, знаешь, типа, достаешь, у меня тут в броне, это замялось 1000 кредитов на... Во, вот эти, ниже, которые вторые. Да. Это увеличит твое здоровье. Это увеличит урон дробовика, а тебе нахуй не нужно. Прямо нет. Это винтовка, она тебе тоже не нужна. Это дробовик, тоже нахуй. Ты, в принципе, можешь покупать улучшение здоровья.
Если ты будешь часто покупать, знаешь, что всегда для здоровья и щиты, потому что это все будет часто. В целом все. Закупился. Come on, let me in. Ari's expecting. Что-то решил. Да, там нормально стоит. В окошко такой. Решил переодеться? Ну, у тебя есть один новый напарник, ну. Да, скипы касцены, хуйня, типа, вылетаешь. No messages for you, Commander. Пошла нахуй. В смысле пошла нахуй? В смысле? В смысле? Да. Вот шлем, да. Ты же купил шлем, вон он, визор. Да. Урон когда в голову еще на 10%. Вот теперь у тебя есть, можешь это брать. Если хочешь. А ты еще, по-моему, что-то купил, нет? Ну посмотри там на грудь, он уже. Нет. Значит, мне показал. Ага. Ну все тогда. А там туалет. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. Ну все. Палуба. Выбрать. Как это себе оружие настроить? Оружие. Сначала тебе нужно разблокировать этого. Как его зовут, дурачка? Господи, блядь. Мордина, короче, профессора. Это тебе надо миссию выполнить одну. А в целом у тебя оружия сейчас не особо много. А что ты хочешь себе сделать? Какое оружие? Оставить. А тут их нету. Модули убрали. В третьей части их вернут. Подожди, ты типа бафы себе покупаешь, они сами вставляются. Да? Ты либо их покупаешь, либо если ты их нашел, ты их должен... Ну это я тебе позже покажу. Ну покупай их в магазинах, они у тебя сами ставятся. У тебя уже винтовки снайперские, но здесь просто This space is directly under the exterior pressure hull. А, The посмотри fitting на yard него. workers called it the loft. Вот. Задрачиваешь эту музыку бедную. Ну как тебе начало второй части? Намного лучше, чем...